विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आपलं सर्वांचं आजच्या या तासिकेमध्ये मनपूर्वक स्वागत. आपण कालच्या तासिकेमध्ये गेलेल्या तासिकांच्यामध्ये आपली ॲक्टिव्हिटी सीट कशी असणार आहे, कोणकोणत्या पद्धतीचे क्वेश्चन्स विचारले जाणार आहेत, हा विचार थोडक्यात करून त्यापूर्वी आपलं कोर्सबुक कसं आहे, ह्या कोर्सबुकची माहिती, त्याचं कव्हरिंग पेज, त्याचं बॅक पेज, त्याचे युनिट्स, किती प्रोज किती पोयम, याच्या संदर्भामध्ये सविस्तराने चर्चा केली. आणि आजच्या तासिकेमध्ये आपण युनिट 1 शिकवायला सुरू करतोय. 1.1 वॉक अ लिटल स्लोअर. द टायटल ऑफ द पोएम इज वॉक अ लिटल स्लोअर. जेव्हा या टायटलकडे आपण नीट पाहतो तेव्हा असं आपल्या लक्षात येतं की हे आज्ञार्थक वाक्य आहे. इट्स एन इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. इट इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. आज्ञार्थक वाक्य आहे आणि या आज्ञार्थक वाक्यामध्ये ही रिक्वेस्ट आहे. आता कशावरून आज्ञार्थक वाक्य आहे हे? त्याचं कारण असं की इट बिगिन्स विथ द मेन वर्ब. जे वाक्य मेन वर्बनं सुरू होतं तो होकारार्थी आदेश असतो. जे वाक्य डोंटनं सुरू होतं तो नकारार्थी आदेश असतो. वॉक इज द मेन वर्ब. चाला. वॉक. परत लक्षात ठेवा, मी असं म्हणालो, जे जे वाक्य मुख्य क्रियापदापासून सुरू होतात ते वाक्य आज्ञार्थक असतात. असं करा आणि डोंट असेल तर असं करू नका. वॉक अ लिटिल स्लोअर हाही शब्द आपल्या परिचयाचा आहे. स्लो. स्लो म्हणजे हळू आणि स्लोअर म्हणजे अधिक हळू आणि स्लोएस्ट म्हणजे सर्वात हळू. वॉक अ लिटिल स्लोअर. इथं लिटिल हा शब्द लहान अशाऐवजी थोडं. अ लिटिल म्हणजे थोडं. वॉक अ लिटिल स्लोअर. थोडं हळू चाला. थोडं हळू चाला हे आपल्या कवितेचं शीर्षक आहे. जी कविता मी तुम्हाला लाईन टू लाईन वाचून दाखवतोय, पण त्याच्यापूर्वी 2-3 गोष्टी कवितेच्या संदर्भात आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे. कोणत्या गोष्टी येतात? या कवितेत असणारे कॅरेक्टर्स. कॅरेक्टरचा अर्थ होतो पात्र. म्हणजे नेमकं कवितेमध्ये कोण कोणाला बोलायलंय, कोण कोण समोर दिसतंय, कुणाकुणाची उपस्थिती आहे, त्याला म्हणायचं कॅरेक्टर्स. तर या कवितेमध्ये देर आर 2 मेन कॅरेक्टर्स, दॅट इज सन अँड हिज फादर. कवितेमध्ये 2च कॅरेक्टर्स आहेत महत्त्वाचे आणि मुख्य. ते म्हणजे मुलगा आणि त्याचे वडील. सन, हिज फादर. आणि सगळी पोयम हे सन इथं रिक्वेस्ट करतोय. काय करतोय? रिक्वेस्ट करतोय. आणि रिक्वेस्ट तो कोणाला करतोय? टू हिज फादर. आपल्या वडिलाला या कवितेमध्ये, पूर्ण कवितेमध्ये रिक्वेस्ट करतोय आणि म्हणतोय असं, डॅडी वॉक अ लिटिल स्लोअर.
पिताजी थोडं सावकाश चाला. आता वरवर पाहता आपल्या असं लक्षात येईल की पिताजी थोडं सावकाश चाला म्हणजे हा काय प्रकार आहे. मात्र जेव्हा आपण डिटेल कवितेमध्ये जाऊ तेव्हा असं आपल्या लक्षात येईल की मुलगा बरोबर बोलतोय. द चाइल्ड, द सन इज रिक्वेस्टिंग टू फादर and he is saying that, oh dad, पिताजी walk a little slower. पिताजी थोडं सावकाश चाला. What is there in the poem? Talking about the introduction of the poem, we can see that in this poem the child, a son, is requesting to his father to walk very slower, because he wants to walk, to follow the footsteps of his father. To match up the speed of walking of his father, he is requesting to him. Actually, his request is very symbolic. Just it is not the subject of walking behind his father, following his father, but it is regarding and connected with the whole life circle. Life process is included there. The son is requesting his father that he wants to learn each and everything from his father. He is the guide of him, wants to learn each and everything. Some important points in introduction are given, that son-father dialogue, son requesting to walk slower, it's symbolic walking, and imitating everything. A child is requesting his father that he is the imitator of him, and trying to imitate, trying to follow everything what his father does. Everything along with his each action, each act. And he wants to try to match with his father. He wants to be as like a father, as like his father, because he thinks, the child, the son thinks that he is the role model, his father is the role model for him. The father is icon for the son, and that's why I want to do everything what his father does. And for doing and following everything, he wants to match up the speed, and that's why requesting to walk slow. A generation gap is depicted here. Father generation, son's generation, there is a gap, age gap, generation gap, thinking level gap, maturity level gap. This is also inner meaning of the poem. And the boy, the son, want to match up. He want to mix up and to eradicate the age gap, generation gap,
थिंकिंग लेवल गॅप, मॅच्युरिटी लेवल गॅप, etc. So, wants to follow the footsteps by doing every action, and he wants to be perfect as like his father. Because earlier I mentioned that his father is icon and role model for him, and thinking that his father is the perfect one, so he also wants to be the perfect one by following him. Following father just is not the physical following, but it's psychological and intellectual level of thinking of the boy or the son that is doing everything as like his father. Son thinks that his father is a perfect man, successful man, a great personality, idol for him, and he also wants to be the same. Here we can see that he is considering and treating his father as his guide. Imagination about the future. A son is imagining himself about his future, and he thinks that a day will come, the son also become the father of a child, and again the child will expect the same from him. So he wants to be perfect and doesn't want to keep any lacuna in his life. Wants to be a perfect father as like his father is, and himself a father. In the last stanza of the poem, he is imagining that he will also be a father. मित्रांनो, या कवितेमध्ये मी तुम्हाला जो सारांश सांगितला तो असा की वडील आपल्या मुलगा आपल्या वडिलांना रिक्वेस्ट करतोय, पिताजी थोडं सावकाश चाला. हे पिताजी सावकाश चाला असं फक्त तो शारीरिक दृष्टीने म्हणत नाही आहे, किंवा तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवायचे हे फक्त फिजिकली म्हणत नाही आहे, तर त्याला खरंच वडिलासारखं व्हायचं आहे, कारण त्याची तीव्र इच्छा आहे. तो असं वडील म्हणजे माझे मार्गदर्शक, माझे आदर्श समजतो स्वतःचे, आणि तो असं म्हणतो की पिताजी मला अगदी तुमच्यासारखं व्हायचं आहे. वॉन्ट टू फॉलो स्टेप्स म्हणजे मला तुमच्यासारखं व्हायचं आहे. तुम्ही जसे सक्सेसफुल व्यक्ती आहात, माझे आदर्श आहात, तसं मला सुद्धा समाजामध्ये आदर्श व्यक्ती व्हायचं आहे. आणि तुमच्या माझ्यामध्ये जो गॅप आहे, तुमची जी स्पीड आहे, विकासाची स्पीड, प्रयत्नांची स्पीड, कामाची स्पीड, विचार करण्याची स्पीड, त्या स्पीडमध्ये मला मॅच व्हायचे. थोडं तुम्ही माझ्यासाठी सावकाश चला, कारण तुमच्यासारखं मला परफेक्ट व्हायचं आहे. एवढंच नाही, परफेक्ट माणूस नाही तर परफेक्ट फादर व्हायचं आहे, कारण एक दिवशी मी सुद्धा एक फादर होणार आहे, आणि तेव्हा माझं चाइल्ड माझ्याकडे अपेक्षेनं पाहणार आहे, आणि मग मला सुद्धा त्याला पूर्णत्व द्यायचं आहे, जसं तुम्ही मला पूर्णत्व देणार आहात. मला पूर्ण व्हायचं आहे. म्हणून पिताजी, आय रिक्वेस्ट यू, वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, वॉक अ लिटिल स्लोअर. अशा अर्थाची ही साधारणपणे कविता आहे. आजच्या तासिकेमध्ये या कवितेचे प्रास्ताविक आपण पाहिलं, कवितेतले पात्र पाहिले, याचा सिम्बॉलिक प्रतिकात्मक अर्थसुद्धा या निमित्तानं पाहिला. तेव्हा आपल्याला समजलेलं आहे असं मी या निमित्तानं गृहीत धरतो आणि इथंच थांबतो.